Hello everyone. What's up? How life is treating you? How life is going on? Good? Nice. I hope watching this intro, you can guess what I want to talk for today's, yeah? Before that, all of you, I'd like to say hello everyone. This is Yidu language to you and welcome to my channel, your improvement center. So today we're gonna talk about the presentation stuffs, the presentation phrases, very helpful phrases that can you develop your skill. Presentation make good ማለት ነው። ዛሬ እንግዲህ የምናወራበት ስለ ፕሬዘንቴሽን ነው። ያው ፕሬዘንቴሽናችሁ ጥሩና ምርጥ አሪፍ እንዲሆን ደግሞ እነዚህን ፍሬዞች መጠቀም ግድ ይላል ማለት ነው። ስለዚህ አጠቃላይ today topic it's about presentation ነው ብለናል። So ስለ ፕሬዘንቴሽን ምን መሀል ላይ ፊት ላይ እና መጀመሪያ ላይ ማውራት ያለብንን እናወራለን። ቢፎር ዳት if you are new for this channel subscribe ማድረጋችሁንና እንዳትረሱ። don't forget to subscribe and like this video. ጨርሻ ላይ ኮሜንታችሁን ሊቭ ማድረጋችሁንም በፍጹም መርሳት የለባችሁ ማለት ነው። ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንሂድ. let's go to this video. And to start the census means ትዕይንቱን ወይም ፕሬዘንቴሽናችንን ከመጀመራችን በፊት እድሉ ስለተሰጠን ኦዲየንሳችንን ለማመስገን ተከታዮቹን አባባሎች እንጠቀማለን ማለት ነው። ስላገኛችሁ ስላያችሁ ደስ ብሎኛል ስለተሰጠኝ እድል ስንል የምንጠቀመው ቋንቋ ማለት ነው። የመጀመሪያው thank you all for coming. Thank you for all coming. I'm delighted to be here. I'm delighted to be here with you. Thank you for this golden chance. Thank you for this golden chance. You can say thank you for this golden chance. ስለተሰጠኝ ወርቃማ እድል ምናምን አመሰግናለሁ ስንል ነው ማለት ነው። Or thank you for this chance. Thank you for this chance. Or I would love to say thanks for this chance. I would love to say thanks for this chance. I really thank you for this opportunity. I really thank you for this opportunity. Oh, thanks for inviting me. Thanks for inviting me. So, always thank for inviting me while we are speaking at the beginning of our presentation ማለት ነው። እንግዲህ ደስተኛ ነኝ ከእናንተ ጋር ነው እዚህ ስለሆንኩ ይሄ ወርቃማ እድል ስለሰጠኝ አመሰግናለሁ የሚሉ ይዘት ያላቸው አባባሎች ነው ያየነው። አሁን ደግሞ ways to say nice to meet you ወይም ኦዲየንሳችንን ስላየናቸው መደሰታችንን ለመግለጽ ተከታዮቹን አባባሎች እንጠቀማለን። Say when you want to say nice to meet you, your audience. Or great seeing you. You can say great seeing you. Or happy to meet you. Happy to meet you. Or I've enjoying meeting you here. I've enjoying meeting you here. It was lovely seeing or meeting you. It was lovely or seeing or meeting you. Or it's good to see you. You can say it's good to see you all here. It's good to see you all here. Or I'm very pleased to be here. I'm very pleased to be here. Or I'm glad you could make it. I'm glad you could make it. You can say. So this expression art while we are expressing you're pleasant for your audience. Or you can say it's a pleasure to seeing or meeting you here. It's a pleasure to seeing or meeting you here. Or pleased to meet you. Pleased to meet you. Or you can say pleased to meet you. Pleased to meet you. በጣም ደስ ብሎኛል ስላየኋቸው ስላገኘኋቸው ደስታዬ ወደር የለውም ምናምን የሚሉ አገላለጾች ናቸው ማለት ነው። ያየናቸው when you want to say I'm very glad or nice to meet you, good to see you here. These are the meaning of the phrases. When we greet and introduce ourselves ወይም ሰላምታ ስንሰጥና ራሳችንን ለኦዲየንሳችን ስናስተዋውቅ ተከታዮቹን አባባሎች ደግሞ እንጠቀማለን። The first one is good morning or good afternoon or good evening or hi everyone. You can say. Or I would love to quickly introduce myself. I would love to quickly introduce myself. You can say also. My name is or I am a student or I am something. እንጠቅሳለን ማለት ነው።
or ladies and gentlemen, this is Yidu, or I am Yidu, or other name you can say. You can use my name is okay ወይም ከሊት or I am ብላችሁ your name. Let me introduce myself. I am ብላችሁ ስማችሁ ማለት ነው። or I would like to introduce myself. I am እንላለን ማለት ነው። The whole expressions are used to express our introduction ማለት ነው። ወይም ደግሞ ለማስተዋወቅ የምንጠቀማቸው ናቸው። ያየናቸው introducing the tasks ማለት ነው። introducing the task ደግሞ የፕሬዘንቴሽናችን ላይ ልናወራ ያሰብነው ወይም ልንናገር ያሰብነው ነጥቦች ለማስተዋወቅ ተከታዮቹን አባባሎች እንጠቀማለን ማለት ነው። What I would like to do this presentation is ብለን እንገልጻለን ማድረግ የፈለግነው። First I will give the brief overview of ብለን overview የምንሰጠውን ፖይንት እንገልጻለን። Then I will talk about these issues or that issue. In this issue I would like to talk about HIV. I would like to talk about the environment condition blah blah ብለን እንጠቅሳለን ርዕሱ ማለት ነው። After that I would like to show you about something. I'm talking with you today about something. Or you can say, first I'm going to present, then I will show you, finally I will ask you to this or that questions. And also the next thing I will share with you is something, right? Point one እንከታለን ማለት ነው። In the next section I will show you የሆነ ነገር እናደርጋለን። Today I will be covering these 3 or 5 key points ማለት ነው። I'll covering 3 or 5 points ብለን you can use or you can talk ማለት ነው። In this presentation also we will discuss or we will evaluate about something ብለን ጠቅሳታለሁ። By the end of this presentation you will be able to do something. My talk this morning or afternoon or evening or divided into number, main section, first, second, and finally, right? ብለን እናወራለን። To start with, I would like to look at something. Firstly, secondly, thirdly, I will be talking about something. You can say, or my first or my second or my third point will be about something. እነዚህን ሁሉ የምንጠቀማቸው እንግዲህ በፕሬዘንቴሽን ላይ ስለማቀርብላችሁ ነገር ልንገራችሁ ዛሬ ማቀርብላችሁ። በመቀጠልም በስተመጨረሻም የምጠይቃችሁ ወይም የምነግራችሁ መጀመሪያ ሁለተኛ ደረጃ ሶስተኛ ደረጃ የምነግራችሁ የሚሉ ሐሳቦችን የያዙ ናቸው ማለት ነው። Now discussing the structure of the talk ማለት ነው። ወይም ደግሞ ፕሬዘንቴሽናችንን ልንጀምር ስንል ፕሬዘንቴሽኔ ስለዚህ ጉዳይ ነው ወደ ነጥቤ ስገባ ለማለት ስትፈልጉ የምትጠቀሟቸው ፍሬዞችን እናያለን ማለት ነው። What we are going to discuss today is ብለን እናወራለን። What we are going to discuss is, or I want you to draw your attention to, then እናወራለን. Or recently studies or indicate that, or recently researchers indicate that ብለን or የተለያዩ ጥናቶች የሚጠቅሱት ብለን ሪፈር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። Or you may have read recent report in the media about this issue or that issue, you can say. Or nowadays there is a trend towards an increasing number of people are why the people are increasing for this stuffs ርዕሱን እንጠቅሳለን። ከላየናቸው በአጠቃላይ እንግዲህ ፕሬዘንቴሽናችሁን ሰጡኝ የምፈልገው ወይም ደግሞ ምናልባት አንብባችሁ ኦር ሰምታችሁ ይሆናል ስለርሱ ወይም ስለዛ ጉዳይ ጥናቶችም እንደሚያሳዩት የሚሉ ፖይንቶች ናቸው ማለት ነው። And beginning of the presentation, now I would like to discuss or I would like to talk or I would like to show you something. Or let me start, you can say let me start. In German, let's start. Let me start to talk about this. Then you can start. As you can see here,
እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው or let's get start or I would love to begin. It's better to start from or you can say let us begin with. So let's us begin with, right? Or you can say moving on to this or let's move on to this or that. Or you can say my next point deal with or and last but not least or let me start by giving you some background information. Turning our attention now to this or I would like to expand on this. Let me elaborate further more about this issue. Let me elaborate. መልሼ ሰፋ አድርጌ ላሳያችሁ በደንብ አብራርቼ ስገልጽላችሁ ለማለት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ልነሳ ከዚህ ስንጀምር እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ይሄንን ፖይንት በደንብ ሳሰፋላችሁ ለማለት ስንፈልግ በአጠቃላይ የምንጠቀመው ነው ማለት ነው። Now also we use referring to visual ወይም ደግሞ የስላይድ ከሆነ የምናቀርበው እንዲያዩት ለማወቅ ከፈለግን ተከታዮቹን አባባሎችን እንጠቀማለን ማለት ነው። when you want to show slides ማለት ነው። በስላይድ እየጠቆምን እያሳየን መናገር ቢኖርብን ምን ልንል እንችላለን ማለት ነው። የመጀመሪያው you will notice on this chart ልንል እንችላለን። ይሄንን አስተውሉ ነው። you will notice on this chart looking at this slide we can see እዚህ ጋር እንደምታዩት we can ማየት የምንችለው እንደማለት have a look at this figure ይሄንን ተመልከቱ ነው። here I can see here we can see እዚህ ጋር እንደምናየው እንግዲህ ማለት ቢኖርብን በአማርኛ እነዚህ ፍሬዞችን እንጠቀማለን ማለት ነው። or this slide shows ልንል እንችላለን። ይሄ እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምናሳያችሁ እንደማለት ነው። if you look at the screen you will see this table or this diagram or this chart or this slide shows or I would like to look at this. I would like to look at this. On the right or left you can see, on the right side or the left side you can see ማለት እንችላለን። Here are a few figures to show you that. I would like to illustrate this point by showing you this chart or this diagram እንችላለን or this thing ብለን እየጠቀሙን ፕሬዘንቴሽናችንን በስላይድ ማቅረብ እንችላለን ማለት ነው። ሶ ከላይ ያየናቸው ይሄን ቻርት ስላይድ ስክሪን ተመልከቱ። የማሳያችሁ የተወሰኑ ነገሮችን እንመልከት። ከዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ስንጠቀም ማለት ስንፈልግ የምናወራው ነው ማለት ነው። Now it's about mention it all. So to mention an idea ማለት ነው የሆነ ሐሳብ ቀድሜ እንደጠቀስኩት ማለት ስፈልጉ የምትጠቀሙት እንግሊዘኛ ነው ያለን። የመጀመሪያው as I mentioned earlier you can say or as I pointed out earlier or as I told you before ብለን ቅድም እንደነገርኳችሁ ቅድም እንደጠቀስኩላችሁ ስንል ነው ማለት ነው። I mentioned it at the beginning. Let's summarize briefly what we have looked at. Or you can say here is a quick recap of main points of this section ብለን እንጠቅሳለን ማለት ነው እንግዲህ or I would like to recap the main point or we need to look at this table or this chart this diagram ሊሆን ይችላል as I raise at the middle እንግዲህ መሃል ላይ እንዳነሳው ቅድም ንግግሬ ላይ ስንል ነው as I said at the beginning መግቢያ ላይ እንደተናገርኩት እንዳልኩት this relates to what I saying earlier this ties with or you can say or the significance of this is ብለን እንላለን or we have to remember that what we have said ስንል ነው ማለት ነው እንግዲህ መጀመሪያ ላይ እንደነገርኳችሁ ቀድሜ ያነሳሁት ሐሳብ በግልጽ ለማስቀመጥ እንደሞከርኩት
በደንብ ለመግለጽ ያወራሁትን የሚሉ ሐሳቦችን የያዙ ናቸው ማለት ነው። Now restarting the main points of your speech. Restarting the main points of your speech. ዋና ነጥቦችን ለመጥቀስ ስንፈልግ ደግሞ ተከታዮቹን አባባሎች እንጠቀማለን። I believe that's now clear that. I believe that's now clear that. And this is my key point. And this is my key point. ይሄ ዋና ቁልፍ ፖይንቴ ነው ስንል ነው ማለት። I would like to remember these key points. I would like to remember these key points. ይህንን ፖይንቶች እንድታስታውሱ ፈልጋለሁ ነው። I would like to summarize by saying, I would like to summarize by saying, or you can say to summarize what I have said so far. በአጠቃላይ እነዚህ ኤክስፕሬሽኖች የሚገልጹት አሁን ግልጽ ይመስለኛል። ቁልፉ ነጥቤ ዋናው ነጥቤን ሳነሳ ወይም ሳጠቃልል ቅድም የነገርኳችሁን ሳጠቃልል ማለት ስንፈልግ የምንጠቀማቸው አባባሎች ናቸው ማለት ነው። The next one is giving examples. You can use the following phrases. Let me give you an example ማለት እንችላለን። ምሳሌ መስጠት ስንፈልግ for instance, or a good example for this is, a good example for this is ብለን ምሳሌ ያልነው እንጠቅሳለን ማለት ነው። To summing up or conclude ማለት ነው። ንግግራችንን ስንደመድም ደግሞ ተከታዩን አባባል እንጠቀማለን። Summing up this or that. To recap these issues, or let me end by saying ማለት የፈለግነው እንላለን። I would like to finish by emphasizing. I would like to finish by emphasizing. emphasize ማድረግ የፈለግነው ፖይንት እናወራለን ማለት ነው። In conclusion, I would like to say, or you can say, that's all I wanted to say. That's all I wanted to say. To sum up, ለመጠቅለል ያህል እንደማለት። Let's summarize briefly what we have looked at. Here is a quick recap of main point of this section. I would like to recap the main points. main ዋና ነጥቦችን ሪካፕ ማድረግ ፈልጋለሁ። ባጭሩ ውስጥ ተቀልለው ወይም ደግሞ ዋና ነጥቡን ተናግሬ ልጨርስ ሐሳቤን ላጠቃልል እወዳለሁ ስንል ወይም ደግሞ የመሳሰሉትን ተያያዥ ጉዳዮች ለመናገር ስንፈልግ የምንጠቀማቸው አባባሎች ናቸው ማለት ነው። And the next one is take a questions. ጥያቄ ካላችሁ ብለን ስንጠይቅ ተከታዮቹን አባባሎች እንጠቀማለን። If there are any question, I will be happy to answer them. If you have any question, I will welcome. I would now be interesting to hear from you with your thoughts on the questions. Or are there any questions so far? Or you can say I will be happy to take any questions now. ብለን እንገልጻለን ማለት ነው። ስለዚህ ከላይ ያየናቸው በአጠቃላይ እንግዲህ ጥያቄ ካላችሁ እቀበላለሁ፣ አሁን ጥያቄያችሁ ወይም ሐሳባችሁን ብሰማ በጣም ደስ ይለኛል የሚሉ ሐሳቦች ናቸው ማለት ነው። ብትጠይቁኝ ደስተኛ ነኝ ማለት ስንፈልግ ነው። Thank you your audience. አድማጫችንን ለማመስገን ስንፈልግ የምንጠቀማቸው አባባሎች I sincerely appreciate your attention, or I would like to say that's you for your attention. I would like to say thank you for your attention, or you can say I sincerely appreciate that I have had this opportunity to make a presentation for you ማለት እንችላለን። Or you can say thank you for your attention, thank you for listening እንላለን ማለት ነው። ስለሰማችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። ወዳለው ጥልቅ ለሆነው ስሜታችሁ ወይም ስለሰጣችሁኝ ትኩረት ከልብ አመሰግናለሁ። ይህን እድል ስላገኘውና ስላዳመጣችሁ የሚሉ ሐሳቦችን የያዙ ናቸው ማለት ነው። በአጠቃላይ ያየናቸው አባባሎች በፕሬዘንቴሽን ላይ ወይም በስራ ላይ ማቅረብ ያለብን ሐሳቦች ሲኖሩ ልንጠቀማቸው የምንችላቸው አባባሎች ናቸው። በአንድ ቦታ ብቻ የሚወሰኑ አይደሉም። ከዚህ በፊትም እንግዲህ ሌላ ፕሬዘንቴሽን ሰርቼላችኋለሁ። እሱንና ይህንን ሁለቱንም አንድ ላይ በማድረግ በማቀናበር እንግዲህ ጥሩ ውጤት እንደምታመጡ ተስፋ አደርጋለሁ። ይህ ቪዲዮ ከጠቀማችሁ አስተያየታችሁን ለግሱኝ። እንዲሁም ቻናሌን ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን በፍጹም እንዳትረሱ ማለት ነው። እኔም በማበረታታት እንግዲህ ያው ላይክ እንዲሁም ሰብስክራይብ ቻናሌን በማድረግ አስተያየት በመስጠት
ድጋፋችሁን ከኔ ጋር እንድታረጉ ጠይቃችኋለሁ because I need you. It's really helping me to work more and to dig it out. ለዛሬው የነበረን ቪዲዮ ይህንን ይመስላል. I would like to say thank you so much. በሌላ ቀን እስክንገናኝ see you next time. Bye bye. Ciao.